these are the equation given. But sebelum kita tengok equation, let's see the concept yang kita belajar dalam chapter 5. Okay, so for chapter 5 is electromagnetic induction. Okay, so antara the first concept yang kita belajar adalah magnetic flux. Okay, antara first concept adalah magnetic flux. So magnetic flux ni kita tulis dia sebagai phi lah. Okay, so this is magnetic flux. So what is magnetic flux? So contoh kita ada satu coil. Okay, lepas tu kita ada magnetic field yang lalu coil itu. Okay, so magnetic flux will explain how much, berapa banyak magnetic field yang lalu satu coil itu, satu cross sectional area. Okay, so sebab itu formula untuk magnetic flux adalah magnetic flux equals to BA cos theta. Okay, so this is the formula untuk magnetic flux, where B is your magnetic flux density ataupun kita punya magnetic field lah. So magnetic flux density. Okay, A is your area lah, area, and theta. Okay, ini very important. Theta is the angle between vector B and vector A. Okay, so ni formula, this formula is given lah, formula ni diberikan waktu exam. So BA cos theta, what I want to highlight dekat sini adalah theta ni. Okay, a lot of you get confused, what is theta? Theta is the angle between vector B and also vector A. Okay, so for example, this is your plane. Okay, contoh ni adalah plane anda. Okay, and your magnetic field is to the right. Okay, this is your magnetic field. Okay, area tu ikutlah area of the coil, sama ada dia square ke dia rectangle ke apa, that is for the area. Tapi vector A is a vector which is always 90 degree to your plane. So this is vector A. So untuk case ini, vector A and vector B adalah 0 degrees to each other. So theta kita equals to 0 degree. Okay, tapi contoh case yang lain, contoh this is your plane. Okay, contoh this is your plane, magnetic field awak masih ke kanan. Okay, magnetic field ke kanan, tetapi vector area A is always 90 degree to the plane. So this is vector A. So for this case, theta awak is equals to 90 degree. Okay, so ada banyak case. Boleh jadi juga your plane sengit sikit. Okay, boleh jadi your plane sengit sikit. So when your plane sengit, contoh this is your magnetic field. Okay, this is your magnetic field. Vector A will always be 90 degree. Ni vector A lah, vector A akan sentiasa 90 degree. So theta adalah angle between vector B and also vector A. So you have to check your theta. Okay, kat mana you have to check your magnetic field and also your vector A. So your theta is the angle between them. Okay, and then make sure your B and A, make sure your area ni adalah dalam meter lah. So contoh dia bagi 4.0 cm squared. Jangan lupa macam nak buka. So when we open, dia akan jadi 4.0. Square ni untuk senti juga. So dia akan jadi 4.0 times 10 to the power of negative 4 meter square. So itu adalah untuk area. So make sure dia dalam meter square lah. And your magnetic flux density, unit dia adalah Tesla. So kalau dia milli Tesla ke apa, you have to open it. Okay, yang paling penting, check your angle between vector B and A. Okay, so magnetic flux adalah equation yang pertama. Okay, for this chapter, the first equation, which is equation 41. So equation number 41 is for your magnetic flux. Okay, and the next one is for magnetic flux density. Sorry, magnetic flux linkage. Okay, next one is magnetic flux linkage. Okay, dia sama je, dia exactly the same dengan magnetic flux. Cuma kali ni kita nak cari total. Dia sebenarnya adalah total. Okay, magnetic flux linkage is total magnetic flux. Total magnetic flux. So tadi kita hanya assume dia sebagai satu coil sahaja. Okay, tapi maybe dalam coil itu ada banyak turns, maybe ada 100 turns. So untuk cari magnetic flux linkage, okay, kita akan ambil number of turns of the coil darabkan dengan magnetic flux. So kita dapat total. Contoh kalau number of turns dia memang 1, so N kita 1 lah. Okay, this one is your magnetic flux. Okay, so you have to be alert. Okay, this is your magnetic flux. You have to be alert dengan keyword kita, which is linkage. So the moment you nampak magnetic flux linkage, this is the equation that you are supposed to use. Magnetic flux linkage equals to number of turns. You have to consider the number of turns lah.
Okay, so that is for magnetic flux linkage. The formula for magnetic flux linkage is also given, which is formula yang ke-42. Okay, so that is for magnetic flux linkage. Okay, so yang tu yang kita belajar dalam 5.1. Okay, next 5.2. 5.2 is induced EMF. Okay, 5.2 is induced EMF. So when we want to calculate induced EMF. Okay, so what is induced EMF? Induced EMF, okay, is the EMF produced. Okay, the EMF produced due to the change in magnetic flux. Okay, so induced EMF akan berlaku bila ada change in magnetic flux. Change in magnetic flux, that means so kita tahu magnetic flux equals to BA cos theta. That means something is changing, sama ada your magnetic field yang berubah, area yang berubah ataupun angle yang berubah. Okay, so that is induced EMF lah. Okay, so sebelum kita masuk induced EMF, let's do a quick recap on Faraday's law and Lenz's law. Okay, so the first thing yang kita learn adalah Faraday's law. Okay, Faraday's law. So Faraday's law talks about, okay, Faraday's law talks about how induced EMF is produced. Okay, Faraday's law explains how induced EMF is produced. Okay, Faraday's law talks about how induced EMF is produced. Okay, so how induced EMF is produced? Okay, so again lah, induced EMF hanya akan terhasil. Okay, induced EMF is produced when there is a change in magnetic flux. Okay, when there is a change in magnetic flux. Okay, so keyword dia lah. So usually keyword dia yang Miss pernah ajar before ni. Okay, keyword dia adalah, so when a coil or conductor cuts the magnetic flux, magnetic flux density. Okay, when a coil or conductor cuts the magnetic flux density, okay, the induced EMF, there's a change lah. There is a change in magnetic flux. There's a change in magnetic flux. So bila ada change in magnetic flux, dia akan produce induced EMF ataupun dia akan hasilkan induced current. Okay, so if you remember, kalau kita ada coil, contoh kita ada coil ni kan, kita ada coil and then we have a bar magnet. Okay, contoh kita ada bar magnet, so we have north and south. So kita tahu magnetic field for north keluar, for south masuk. North keluar, south masuk. Okay, so magnetic field dia masuk. So bila kita dekatkan magnet ini kepada coil, what will happen is the coil will cut the magnetic field. Ni magnetic field lines dia. Okay, the coil will cut the magnetic flux density ataupun the magnetic field lines lah. So bila dia cut magnetic field lines, so kita kena ingat balik, magnetic flux equals to BA cos theta. So bila your magnetic field berubah, automatically your magnetic flux pun akan berubah. So bila your magnetic flux berubah, dia akan produce induced EMF. Okay, and then another example yang we discussed in class earlier is also bila kita ada solenoid. Okay, contoh kita ada solenoid yang macam ni. Okay, this is the solenoid. So contoh this is your turns lah. Okay, so this is your turns. Okay, so contoh kita ada current yang berlalu. Okay, so bila kita dekatkan magnet, north dengan south, automatically your solenoid ini bila kita dekatkan dia, your solenoid ni akan jadi north, kat sini akan jadi south. Okay, so when you use your right hand grip rule, your thumb pointing to the direction of north,
Okay, awak akan dapat fingers awak ni ke atas begini. Okay, you will get the direction of current. So sama juga. So you are korang ignore dulu tak? Ignore dulu. Okay, kejap. Let me erase this just in case you get confused. Okay, kejap let me erase. Okay, kejap, Miss explain balik. Okay, so this one is your solenoid. Okay, solenoid. And then kita dekatkan magnet. Okay, kita dekatkan magnet kepada solenoid kita. So bila kita dekatkan, dia tak nak. So kat sini akan jadi north, kat sini akan jadi south. Okay, kalau kita ada another solenoid. Okay, kalau kita ada another solenoid. Okay, then we have the number of turns. Okay, so sama juga. Kali ini kita nak dekatkan south. Okay, kat sini north. So kali ni kita nak dekatkan south pula. So sama juga. Okay, so bila kita nak dekatkan north, kat sini akan jadi north, kat sini akan jadi south. Bila kita bagi, dia tak nak. So kat sini akan jadi south, kat sini akan jadi north. Okay, then you use your right hand grip. Okay, if you use your right hand grip, okay, lukis so your thumb akan point to this direction. Dan awak akan dapat your fingers akan curl downwards. Okay, fingers akan curl downwards. So this is your direction of current lah. Sama juga bila kita dekatkan south, dia tak nak, dia akan jadi south. So when you use your thumb, okay, your thumb akan point to the direction of north. And then when you curl your fingers, you akan dapat current awak adalah upward. So that is your direction of current. Okay, so ingat bila kita bagi, dia tak nak. Okay, so dia pun akan jadi north lah sebab dia nak repel balik. Dia pun akan jadi south sebab dia nak repel balik. Okay, however, if we have the same solenoid, okay, kita ada same solenoid, kita ada solenoid yang sama. Okay, and then we have the wires. Okay, kali ni kita nak jauhkan knot daripada dia. Maksudnya knot daripada dalam, south kat luar. Okay, so kali ni kita nak jauhkan knot daripada dia. So when we pull knot away, bila kita ambil balik, tiba-tiba dia nak. So kat sini akan jadi south, dia akan attract balik, kat sini akan jadi knot. Sebab dia nak, so dia akan attract balik. So again, if you use your thumb and you curl your fingers, you akan dapat direction of current is upwards. Okay, and for the same case, kalau kita ada another solenoid, kita salah warna pula. Okay, so if we have another solenoid, okay, and then kita ada number of turns, and then kita ada magnet, okay, and this is south, and this is north. Kali ni kita nak jauhkan. So bila kita bagi, dia tak nak. Tapi bila kita ambil balik, tiba-tiba dia nak. So bila dia nak, south ni kat sini akan jadi north, kat sini akan jadi south. So you akan dapat current awak is downwards. Okay, so that's the main concept. Bila kita bagi, dia tak nak. Bila kita ambil balik, dia nak. So your induced current akan produce in the opposite direction lah of the change. Sebab induced current ni, dia tak suka perubahan. Dia akan cuba untuk maintain balik perubahan itu. Okay, sama juga kalau kita ada for example kita ada a coil. Okay, kita ada a coil. The magnetic flux kita masuk. Okay, magnetic flux kita masuk. So case yang pertama, kita ada dua case. Case yang pertama dan also case yang kedua. So case yang pertama is when we increase the magnetic field. Okay, so ni dia tengah masuk ni. So bila dia tengah masuk dan lagi banyak masuk, okay, dia tengah masuk, lagi banyak masuk, dia akan keluarkan balik. So bila dia keluarkan balik, your thumb akan points towards you lah, akan point out of the paper. So your direction of current would be this way. Okay, however, kalau kita decreasekan magnetic flux, okay, kita decreasekan. So sekarang magnetic flux awak tengah masuk. Okay, tengah masuk and makin kurang yang masuk. So dia pun akan, the induced magnetic field pun akan support untuk masuk. So your magnetic field lines would be in the opposite, would be in the clockwise direction. Okay, yang penting korang ingat je, dia tak suka perubahan. So bila tiba-tiba kita nak dekat dengan dia, dia tak nak. Okay, so dia akan jadi north. Tapi bila kita dah dekat dengan dia, kita nak jauh pula, dia tak nak juga. So dia akan jadi south untuk attract balik. Yang ni pun sama, when we increase the magnetic field, dia akan counter balik lah. Dia akan counter balik, keluarkan balik yang lebih tu. Okay, kalau kita kurangkan magnetic field, dia akan tolong untuk support balik, increasekan balik magnetic field. So dia tak suka perubahan. Okay, so that's about Faraday's law lah. Okay, lepas tu kita masuk Lenz law. Okay, kita masuk Lenz law. Lenz law talks about the direction lah. Sebenarnya apa yang Miss dah sentuh ni, okay, it's all about Lenz law. Okay, so this one, the moment Miss cakap pasal direction, ni adalah Lenz law. Okay,
Okay, Lenz law yang tak kenalkan pasal direction. Faraday's law dia hanya kenalkan bila EMF tu akan produce. Okay, and macam Miss kata tadi lah, Faraday's law adalah due to the change in magnetic flux. So induced EMF terhasil okay, bila ada change in magnetic flux. So maksudnya magnetic flux awak berubah. Okay, so that is when induced EMF akan terhasil. So yang warna okay, this one d phi over dt shows that there is a change. Okay, shows that there is a change in magnetic flux. Okay, shows that there is a change in magnetic flux. Okay, so that is about Faraday's law and also Lenz law. Okay, so lepas tu kita masuk case kita. Okay, sebelum tu kita tengok equation dulu. Okay, so equation yang ke-43, okay, equation yang ke-43 adalah Faraday's law lah yang Faraday kenalkan. Okay, so yang paling penting bila ada change in magnetic flux baru akan produce induced EMF. Okay, what I want to remind you is when you use this equation, induced EMF equals to number of turns d phi over dt. If your number of turns is 1, then you can ignore lah. So d phi over dt, there is a negative sign. Please include the negative sign. So we want to show that the induced EMF produced is in the opposite direction. Okay, so induced negatif tu masukkan sekali. Okay, lepas tu untuk case ni kita ada 3 case. Okay, ada 3 case yang we are introduced to. Okay, ada 3 case. So the first one is straight conductor. Okay, straight conductor. Okay, and then we also have for when the magnetic flux changes lah. Yang itu kita panggil dia sebagai straight conductor, and kita cakap in coil lah. Okay, when it's a coil and also when it's a rotating coil. So there are 3 different cases. Straight conductor, in coil and also rotating coil. Okay, so bila dia straight conductor, okay, so when it's a straight conductor, that means you have a wire carrying current and you are moving it in a magnetic field. Okay, wire yang membawa current and awak gerakkan dia ke dalam magnetic field itu. Okay, so bila what happens is when you have a straight carrying conductor, okay, bila awak ada wire and awak gerakkan dia dalam magnetic field. Okay, contoh let me redraw it. Okay, so when you have a wire, okay, and then that is in the dalam magnetic field lah. So X ni shows that the magnetic field is into the pitch. Okay, and you move it, awak gerakkan dia. This is the velocity. So what happens is straight current conductor mula-mula tak ada current, tak ada apa, tapi bila awak gerakkan dia dalam magnetic field, dia akan produce induced current. Tiba-tiba ada current dekat dalam ni. Okay, so that is for the straight conductor lah. So formula dia kita akan guna induced EMF equals to BLV sin theta. Okay, where this one is your induced EMF yang terhasil. Okay, the induced EMF produce bila dia produce induced EMF mesti dia akan produce current, and bila dia produce induced current mesti dia akan produce induced EMF. Okay, and this B is your magnetic field yang ni lah. Okay, your X, so nilai magnetic field tu, the magnitude of it. L is the length of the wire. So panjang mana wire ni? Okay, so this is L. Okay, and V is the velocity awak gerakkan dia, velocity. Okay, and theta is the angle between your magnetic field and also your velocity. Okay, so macam sekarang magnetic field masuk, velocity kita ke kanan, so dia 90 degree lah, so you have to check. Okay, so this formula is untuk straight conductor. Okay, EMF equals to BLV sin theta. Okay, lepas tu ada case yang kedua. Okay, case yang kedua pula untuk in coil. Okay, so bila dia adalah coil, ada banyak possibilities yang boleh berlaku. Okay, banyak possibilities yang boleh berlaku. So kita tahu induced EMF equals to negative N d phi over dt. Okay, ni memang equation daripada Lenz law lah. Okay, so sekarang kita ada coil. So when we have a coil, okay, contoh kita ada coil, ada banyak cara yang Miss boleh ubah coil ni. There's a lot of things that I can do to change the magnetic flux. Sebab kita tahu magnetic flux equals to BA cos theta.
Okay, I can change the area of the coil. Bila I change area, magnetic flux berubah. Boleh juga Miss ubah, contohnya ada magnetic field dekat dalam ni. Boleh juga I ubah the magnitude of the magnetic field. Magnetic flux awak pun berubah. Kalau I ubah theta, magnetic flux awak pun berubah. So there is a lot. d∅ over dt ni ada banyak option, sama ada magnetic field yang berubah, area yang berubah, ataupun area berubah lah. Okay, so this equation kita boleh buka lagi kepada dua. So the first one is induced EMF equals to N. Okay, kita kena hold one of it constant. So kita jadikan area, maksudnya I keep the area constant, tapi I ubah the magnetic field. Okay, so dia akan jadi N A dB over dt. Okay, sebab magnetic flux berubah. So yang itu adalah magnetic field awak berubah lah. Ataupun induced EMF boleh juga jadi magnetic field awak constant, tapi I ubah area of the coil. Okay, so tak semestinya I can ubah magnetic memang Miss ubah magnetic flux, tapi Miss boleh ubah the magnetic field ataupun the area. Okay, bila magnetic field ataupun area berubah, automatically in your magnetic flux berubah. Your magnetic flux berubah, dia akan produce induced EMF. So we have two formulas. Okay, ada two formulas untuk coil. Okay, so one formula, lagi satu. So sama ada area, maksudnya boleh juga I kecilkan dia area daripada area yang besar. Miss kecilkan coil tu area yang lagi kecil. So yang itu adalah this one lah. Tapi kalau area dia sama, tapi your magnetic field yang I kuatkan ataupun kurangkan, so this one is for this one. So you have to see your case lah, sama ada your magnetic field yang berubah or your area yang berubah. Okay, and then the third one is for rotating coil. Okay, rotating coil, obviously lah kita akan ubah the angle lah, sebab dia tengah rotate. So daripada formula equals to BA cos theta. So bila dia tengah rotate, area dengan magnetic field dia tak berubah, tetapi angle dia yang berubah. So sebenarnya induced EMF equals to negative N, okay, N d∅ over dt. Okay, tapi for this case apa yang berubah adalah angle. So induced EMF equals to negative NBA. Okay, NBA. Lepas tu yang berubah sekarang adalah your d∅ lah. Okay, so your d∅ over dt. Okay, sebenarnya your d theta lah, d theta over dt yang berubah. Okay, so that's how it is lah. Okay, so sebenarnya ada derivation dia, tapi I tak nak tunjuk derivation dia. Tapi finally kita dapat equation untuk rotating coil. Induced EMF equals to NBA omega sin omega t. Okay, and NBA omega ni sebenarnya adalah induced EMF maximum lah, sin omega t. So ada dua equation dekat sini. Okay, yang ini NBA omega ni adalah EMF naught. Dia sama je dengan sebelum ni kalau kita guna Y equals to Y naught sin omega t. Yang depan ni yang Y naught dia lah. So this one is the EMF naught. Okay, what I want to remind you is, okay, untuk rotating coil, okay, dia kena continuously change in angle. Maksudnya dia kena continuously rotate. Maksudnya dia bukan sekali je rotate, tak, dia kena coil yang continuously rotate. Okay, continuously rotate. So baru kita boleh guna rotating coil. Kalau dia rotate sekali sahaja, okay, dia punya ni sahaja akan berubah. Theta dia berubah sekali sahaja. So you cannot use this formula. Sebab kat sini ada omega. Omega is, dia shows that it's constantly rotating. Okay, so that this one is for rotating coil. So that means it's constantly rotating. Okay, so N ni is the number of turns of the coil lah. Number of turns. Okay, B is the magnetic field ataupun magnetic flux density. Okay, A is the area. This one is the angular frequency. Angular frequency shows that it's constantly changing. Okay, and then you make sure your omega ni, your angular frequency is in radian per second. So kalau dia bagi revolution per minute ke apa ke, you have to change it back lah to radian per second. Okay, so these are the formulas untuk 5.2. Okay, so kita ada for straight conductor, and then we have for coil and also for rotating coil. So let's look at the formula.
Okay, so formula yang ke-44, okay, formula yang ke-44 adalah untuk straight current conductor lah. So when you move a straight current conductor in magnetic field. Okay, yang ke-45 ini adalah bila magnetic field awak yang berubah. Area awak constant. Yang ke-46 adalah bila area awak berubah tapi magnetic field awak constant. So you have to see lah what is changing, whether it's your magnetic field or your area. Okay, formula yang ke-47 is for rotating coil. Okay, so dia tak bagi yang EMF not tahu. So you have to know yang NBA omega ni adalah sebenarnya maximum EMF. Okay, so dia tak bagi, so you have to know. And again EMF semua yang negatif ni awak includekan sahaja. Cuma bila awak nak cari, okay, kadang-kadang lepas kita dah cari induced EMF, dia akan minta awak cari current. So then you can use the formula lah, induced EMF equals to IR. Okay, induced EMF ni kita punya voltage lah. Okay, dekat sini you ignore the negative sign. Okay, here kita akan ignore negative sign. Okay, dekat sini semua, everywhere else you have to include the negative sign. Okay, so that is for 5.2. Okay, that's for 5.2. So kita masuk 5.3, which is self-inductance. Okay, Miss turun bawah kat sini lah. Okay, 5.3 is 5.3 ataupun kita tulis sebagai self-inductance. Okay, so self-inductance. Okay, so self-inductance is when the current, okay, the current in the coil changes. So maksudnya sekarang kita ada coil, contoh kita ada coil macam ni. Okay, dan kita ada wire. So dalam wire ini dah siap-siap ada current yang tengah flow. Okay, dah siap-siap ada yang current yang tengah flow. Okay, so when this current changes direction, okay, ataupun this current changes, okay, when this current changes, okay, bila dia change, magnetic field awak pun akan change juga. Okay, so bila magnetic field change, magnetic flux pun akan change juga. So akan produce induced EMF. Okay, akan produce induced EMF. Okay, so yang ini kita panggil sebagai self-inductance sebab current dekat coil sendiri yang berubah. Okay, current dekat coil sendiri yang berubah. So bila current dekat coil sendiri yang berubah, dia produce induced EMF pun dekat coil yang sendiri. So kita panggil dia sebagai self-inductance. Okay, so formula untuk self-inductance. Okay, some of the formulas untuk self-inductance adalah sebenarnya self-inductance adalah ratio antara induced EMF dengan change in current. Okay, this is the original formula lah untuk self-inductance. Okay, so this one is the first formula, and then again the negative sign shows that it's in the opposite direction lah. Okay, self-inductance ataupun the induced EMF yang terhasil is in the opposite direction. Okay, so self-inductance is also number of turns darab dengan magnetic flux bahagi dengan current. And self-inductance is also your magnetic flux linkage bahagi dengan current. So ada 3 formula lah dekat sini. Okay, so if you look at the formulas, okay, so this one is induced EMF. This one is the change in current. So apa-apa pun untuk ada induced EMF mesti kena ada change in current. So when your current change, indirectly your magnetic flux changes lah. Okay, so this one is the self-inductance. Okay, and then this one is your magnetic flux linkage. Magnetic flux, and then this one yang jadi magnetic flux linkage. Okay, so these are the formulas untuk self-inductance. So mari kita tengok. Okay, so formula ni sudah diberikan. Okay, cuma disusun balik lah. This formula is given, cuma disusun balik jadikan induced EMF equals to L darab dengan di over dt. Okay, so this formula is for self-inductance. Another formula for self-inductance sudah diberikan. Okay, so this formula is given. This formula is also given. Okay, this one however is not given. Okay, ni tak bagi. Tetapi dia sama je. We know a number of turns darab dengan magnetic flux, kita dapat magnetic flux linkage. Okay, so it's the same thing lah. Okay, so that is for self-inductance. Lepas tu self-inductance, this one ada general formulas untuk self-inductance. Maksudnya dia solenoid ke, dia coil ke, dia apa ke, you can use it. Okay, tapi ada a few formulas which is specifically. Okay, so self-inductance untuk coil.
Okay, self inductance untuk coil adalah mu naught. Okay, mu naught N square A bahagi dengan 2R. Okay, di mana mu naught ni adalah nilai constant. Okay, N is the number of turns lah. Number of turns. Okay, A is the area of the coil. Okay, and R adalah radius of the coil. Okay, so this one is specifically. So kalau soalan minta awak cari self inductance untuk coil, then you have this information and you boleh guna formula yang ini. So yang ini specifically untuk coil. And there's another one yang specifically untuk solenoid. Okay, this one is untuk solenoid. So self inductance untuk solenoid adalah mu naught N squared A bahagi dengan L. Okay, sama juga lah number of turns area, and cuma L ini adalah length of the solenoid. Length of the solenoid. Okay, so this is the formula untuk self inductance for solenoid and also for coil. Both these formulas are given. So formula number 50 and also 51 untuk solenoid and also untuk coil. Okay, yang itu adalah untuk self inductance. Okay, kita teruskan lagi. Okay, untuk energy. Okay, the next one is for you to derive energy. Learning outcome is derived, tapi most probably tak keluar kot. So this one is a formula untuk energy. Energy in inductor. Okay, so untuk kita calculate energy in inductor. So kita tahu inductor formula dia adalah U equals to 1/2 Li squared. Okay, so this one is the general formula lah. So again, this one is the general formula. U is energy. Energy stored in inductor. In inductor. Okay, L is the self-inductance. And I is the current. Current passing through the inductor lah. Okay, so this is the formula untuk energy in inductor. Okay, ada another formula yang specifically untuk energy dalam solenoid. So energy dalam solenoid is 1/2 mu naught N squared A I squared bahagi dengan L. So samalah, this one is the area, current, and this one yang L ni adalah sentiasa length of the solenoid. Okay, so both these formulas. So let's see are these formulas given or not. Okay, so formula yang ke-52 is given lah. So L equals to I squared. Okay, formula yang ini sudah diberikan. Energy in inductor formula diberikan. Okay, however, formula untuk solenoid is not given. Okay, but actually sebab U kan equals to half Li squared. So kalau awak ambil L of the solenoid, lepas tu awak darabkan dengan I squared, awak dapat je yang ni. So it's the same, cuma kita darabkan dengan I squared sahaja. So you don't have to remember pun lah this formula dalam exam. Awak cari dulu self inductance of the solenoid, lepas tu darabkan dengan I squared. Okay, so formula ni is not given, but I'm sure you can manage lah. Okay, so that is formula yang ke-52 for self inductance. Okay, the last concept yang kita belajar dalam chapter 5. Okay, the last concept yang kita belajar in chapter 5 is mutual inductance. Okay, mutual inductance. Okay, mutual inductance. So mutual inductance, okay, is when the current in another solenoid change. Okay, contoh we have two coil. So this one is coil number 1. Then we have another coil number 2. Okay, so sekarang okay, ada current yang pass through coil number 1. Okay, there is a current yang pass through coil number 1. Okay, so when I change the current, tak kisahlah means I increase or decrease the current. Sama ada I increase ataupun I decrease the current. So when I change the current, the magnetic field dekat sini akan berubah. Contoh kalau I increase the current, lagi banyaklah magnetic field lines. Okay, lagi banyak. So bila magnetic field awak changes, dia bukan sahaja ubah kat diri dia, tapi dia ubah juga dekat coil number 2. So bila lagi banyak kat sini, lagi banyak magnetic field dekat sini. So your magnetic flux
changes dekat coil number 2 ni. So dia akan produce induced EMF in coil number 2. So bila dia produce induced EMF, tiba-tiba coil number 2 yang tak ada current tadi dah ada current, disebabkan current dekat coil number 1 berubah. Maksudnya another coil yang berubah, tapi coil lagi satu pula yang ada induced EMF. Okay, so this concept is known as mutual inductance. Okay, so the formula for mutual inductance adalah mutual inductance equals to negative induced EMF bahagi dengan DI over DT. Okay, dia exactly the same dengan self-inductance. Kalau self-inductance, induced EMF bahagi DI DT ni self-inductance. Mutual inductance pun sama. Okay, cumanya if I want to find mutual inductance dekat coil number 2, sebab coil number 2 yang akan rasa mutual inductance, current yang berubah adalah dekat coil number 1. Okay, kalau contoh Miss nak cari mutual inductance dekat coil number 1 akan equals to induced EMF DI over DT. Contoh coil number 2 punya current pula yang berubah, so yang ni akan jadi number 2. Okay, so dia adalah current yang berubah tu adalah current kawan dia, not dia lah. Okay, so this one is formula untuk mutual inductance. Okay, this one is make sure you take note change in current in another coil. Okay, this one is mutual inductance lah, mutual inductance of the coil. Mutual inductance. Okay, and induced EMF. Okay, ada lagi formula untuk mutual inductance, which is mutual inductance equals to N phi over DI over DT. So sama juga. So kalau Miss nak cari mutual inductance dekat coil number 1, okay, sorry, yang ni bukan DI DT, dia adalah I sahaja. Okay, so ini adalah I. So if I want to find for mutual inductance at coil number 1, current awak kena coil number 2. Kalau Miss nak cari mutual inductance kat coil number 2, current kena current dekat coil number 1. Okay, and then there's another one formula which is mutual inductance untuk solenoid. So mutual inductance untuk solenoid equals to mu naught N1 N2 A bahagi dengan L. So this is the formula untuk mutual inductance. Okay, so if you look at your list of formula, hanya satu formula sahaja yang diberi, formula yang ke-53, M equals to mu naught N1 over L. So yang diberi hanyalah formula solenoid sahaja. All the others tak diberikan. Okay, so you have to remember all the others lah. Okay, cumanya dia exactly the same. Okay, dia exactly, Miss tulis kat sini Miss tulis dia exactly the same. So if you compare, formula yang ini, self inductance dengan mutual inductance, okay, dia sama sahaja. So, sebab tu dia tak bagi. Okay, self inductance is induced EMF DI over DT, mutual inductance induced EMF DI over DT. Cuma I tu adalah I kawan dia tu, bukan coil number 2 tapi coil number 1. Okay, so awak boleh je guna formula self inductance, cuma you remember lah yang current number 1 dengan number 2 ni adalah bukan coil dekat diri dia sendiri. Okay, so all these formulas are not given. Okay, tapi dia exactly the same. Sama juga dengan self inductance. Self inductance equals to N phi bahagi dengan I. Mutual inductance is also equals to M equals to N phi bahagi dengan I. Cuma if you want to find mutual inductance in coil 1, you have to substitute current in coil 2. Okay, tapi mutual inductance untuk solenoid, formula tu sudah diberikan. Okay, so that's for chapter 5.